வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமோட இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு கேள்விகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு பிரீஃப் இட் இஸ். இந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் நேர்முக தேர்வு மாணவர்கள் போட்டியாளர்களுடைய கொஸ்டின் எடுத்து நம்ம வீடியோ செய்கிறது உண்டு. அண்டு இந்த வகையில் 2025-26 இது நம்மளுடைய 86th எபிசோடு. அண்ட் இது எதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நார்மலாக போட்டித் தேர்வுனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஒரு இளைஞருக்கோ அல்லது ஒரு பெண்ணுக்கோ அதை தாண்டி என்ன மாதிரி கேள்விகள் அதுலேயும் சிவில் சர்வீஸில் கேட்பாங்க. எல்லாரும் அது ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி இல்லை, ஆக்சுவலி சிவில் சர்வீஸ் குடிமைப்பணி தேர்வுகள் எப்படி கேள்விகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது. ஸோ அதனால் தேர்வு எழுத நினைக்கிறவங்க, புதுசாக கேள்விகள் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறவங்க, பேரண்ட்ஸு, டீச்சர்ஸு, அதே மாதிரி கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் இன்வால்வ் ஆகிறவங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஸோ வி ஆர் மேக்கிங் தீஸ் வீடியோஸ். சரி, வாங்க போகலாம் வீடியோக்கு. அண்டு ஸ்ரீ சஞ்சய் வர்மா அவர்கள் போர்டு அண்ட் ஆப்ஷனல் ஆந்த்ரோபாலஜி. அண்ட் இந்த மாணவர் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர். அண்ட் தி நேம் சேஸ் இட்ஸ் அ மாஸ்டர் மைண்ட், ரைட்? இட்ஸ் அ மாஸ்டர் மைண்ட். அண்ட் டேட் 5/2/2026 ஆஃப்டர்நூன் 2 to go. இது நம்ம எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். சப்போஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 5 பேர், காலையில் ஒரு 5 பேர், ஈவினிங் ஒரு 5 பேர் இருக்காங்கன்னா, ஸோ தே ஹேவ் டு வெயிட். அப்போ 9 மணி காலையில் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, கடைசி நேரமாக போகிறாங்க, லாஸ்ட் கேண்டிடேட்டை போனாங்க, 3 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும். ஸோ அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும், எப்படி அவங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நார்மலாக நிறைய பேர் எந்த டைம் எத்தனாவது கேண்டிடேட்டாக போனாங்க, காலையில் போனாங்களா, ஈவினிங் போனாங்களா, எத்தனாவது கேண்டிடேட்டாக போனாங்க அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஃபார் ஸ்மால் இன்ஃபோ. போர்டு சஞ்சய் வர்மா சார். அண்ட் கீவேர்ட்ஸ்: ஆந்த்ரோபாலஜி, பயோடெக்னாலஜி, ஜெனட்டிக்ஸ், ஜீனோமிக்ஸ், போபால், doing stand-up comedy, watching movies, online gaming, editor of a magazine Genomica, and Jainism, rest, nothing asked. இதுவே நிறைய கேள்விகளோட டிஏஎஃப்ல டீடைல் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல எடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஃபைன். அண்ட் greeted the board and was asked to sit. So that's a usual pleasantries. Fine. So then chairman Sari says, and you are from Bhopal. So we were discussing about the Bhopal caste tragedy. So what is happening at this site right now? Okay. So what are you doing your masters? And so, sorry, how are you doing your masters? Delhi or Bhopal? IGNOU. So what is the last movie you watched and which had anthropological significance? Because anthropology is subject அப்படிங்கனால, optional அப்படிங்கனால கேள்வி. What is the significance? How long was the movie? Right? So what does the anthropology help in stand-up comedy? Have you been to Bharat Bhavan in Bhopal? Bharat Bhavan in Bhopal. Then member 1. So there are 2 very famous archaeological sites near Bhopal, that is said Bhimbetka and Chanchi. Chanchi is 2B and Bhimbetka and Chanchi. What is the significance of these sites? Who excavated Bhimbetka? What do these caves tell us about the past? Have you been to Pochpuri temple and what is special about it? What is special about it? Was it different from what was planned earlier? What was planned earlier? Then chairmans are again, member 1 again. So what is Genomica? Does this word mean anything? Is this patented or copied? Is this patented or copied? So when was your first college, or when was the college your college established? Right? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லுவோம், நீங்கள் பள்ளியிலேயோ ஒரு ஃபேமஸான பள்ளியிலேயோ கல்லூரியிலேயோ படிச்சிங்கன்னா அந்த பள்ளியோட மோட்டோ, அந்த பள்ளியை படித்து பெரிய ஆளான அலுமினி, அதே மாதிரி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது, சப்போஸ் சில்வர் ஜூப்ளி அல்லது கோல்டன் ஜூப்ளி அல்லது டைமண்ட் ஜூப்ளி அல்லது சென்டினரி செலிப்ரேஷன் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காங்களா, ஓல்டு காலேஜா, ஃபேமஸான காலேஜா, என்ன மாதிரி பேர். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனுடைய ஒரு பாட்டு தான். ஸோ when it was established. Then member 2. What is genome? Right? How is it different from genetics? So what are the benefits of studying genomics and DNA sequencing? So what is genome project or Genome India project? So how can biotechnology help you today to solve our challenge? How is mobile gaming being regulated and what was the recent law? What was the recent law? And chairman said, rate my service preference, IPS first and Sumail let me. So IPS was the first choice. Then member 3, it's a lady member. Why do people burn waste at roadside and their neighborhood? What principles of Jainism can help in managing waste or
said Abarjikar. Aparigraha. Give two examples from your own life, where you have reused and recycled anything. So mentioned father's kirana shop. Fine. So what do you use? Single use plastic or not cloth bag? Do you promote your friends to reuse? ஸோ இது நம்ம எல்லாம் 3R சொல்லுவோம்ல. ஃபஸ்ட்டு ரெடியூஸ் பண்ணணும், பிளாஸ்டிக்கை ரெடியூஸ் பண்ணணும், அதே மாதிரி அல்லாட்டி ரீயூஸ் பண்ணணும் அல்லது ரீசைக்கிள் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் கால்டு இன் என்வரான்மெண்ட்டில் இட்ஸ் கால்டு 3Rs. ஸோ ரெடியூஸ் அண்ட் ரீயூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள். ஸோ த 3Rs பிளாஸ்டிக் இதில் மெயினாக. ஓகே, டெல் மீ தி குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அன் எலிஃபண்ட். சடன்லி எங்கேயோ சப்ஜெக்ட் போயிடுச்சு. Fine. So what is your priority and while editing a magazine? What would you keep it in mind while editing a magazine for adolescents? So that's very important, pertinent question. What will you keep it in your mind for adolescents? And chairman again, right? But if everyone practices aparigraha, and so the companies will fail. So do you believe conscious consumption can work? Then number four, what are the industrial regions around Bhopal? What industries do Manideep has set FMGG, right? Fast moving consumer goods, pharma and electronics. So what are FMGGs and how do they influence market behavior? That's very, very important, market behavior change. Then why do biotechnology as an industry is not growing very fast? How we increase the R&D in spending, right? Spending in the R&D. And the chairman again, but in India we don't do research of our own and copy everything. Tell me one thing that our own innovation from public sector enterprises, own innovation. So you don't seem to be a Kadak IPS for me. And what can you do about it? I said today need empathy and compassion rather than kadakness. But if my duty calls, I can be very kadak also. Kadak means very strong, sturdy. So இதில் என்னன்னா இந்த கொஸ்டின் இன்னோவேஷன் பப்ளிக் செக்டர் பற்றி கேட்குறா, இதில் ஏதோ பதில் பேசியிருக்காரு. அதை பேஸ் பண்ணி யூ ஆர் நாட் அ ஸ்ட்ராங் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் இந்த பையன் என்ன சொல்றாரு, இல்லை அப்படி இல்லை, எம்பதி இன்னைக்கு இருக்கணும், இறக்க குணம் இருக்கணும், கம்பேஷன் இருக்கணும், அதை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத விட ஸ்ட்ராங்காக எப்போ இருக்கணுமோ அப்போ நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் இருக்காரு. இட்ஸ் அ குட், ஐ திங்க், கன்வின்சிங் ஆன்சர். அண்ட் ஹேவ் யூ எவர் பீட்டன் எனி ஒன் ஆர் drawn blood from someone? Oh my God. I said, sir, the only person I have beaten was my younger brother. You should have read this. Younger brother, he beat his younger brother. So it's all, sort of. Okay, fine. And chairman sir said, okay, so your interview is over. So the experience, it was totally DAF, detailed application form, and based, and board was cordial. Chairman sir was smiling and listening to everything and very carefully, and he asked questions in between members also. So it was around 35 to 38 minutes interview, right? So thank you very much for listening. We come up with one more interview transcript in the next video. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.